wakachena mundikombolerenyi kuti moyo wangu ucha kukudzangu watese ndidzidzisenyi kukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mwitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndakashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kubva munzira yenyu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu. Tinosangana zvakare munguva yemunamato apo tinotsvaga chiso chaMwari nekutsvaga presence yaMwari muupenyu hwedu nguva dzese. Mwari vakukomborerei nekubatikana kwenyu mumunamato. This is decision or this is something that you will not regret about. Kuvimba na Mwari, kuisa zvinhu zveupenyu hwako kuna Mwari mumunamato. May the Lord bless you. May the Lord teach you to trust in his facilitations. Prayer is one of the facilitations of heaven to make sure that humanity stays connected with heaven. Blessed are those who trust in the facilitations of God. Mwari kudenga vatikomborere vave nesu. Toda kudzidza mangwanani ano pfungwa yakakosha yatinowana mubhuku ramapisarema chapter 1. Kana tadzidza iyoyo ichatitungamirira kuenda kunonamata. Tisati tavhura shoko redu, tisati taverenga, ngative nenguva yekunamata. Baba vedu vakatendeka vari kudenga, tinokudza zita renyu nekusingaperi. Panguva ino tinokumbirawo nyasha dzenyu dzive nesu mumunamato wemangwanani ano. Muzarure moyo yedu muidene, so that when we come before your throne tinouya tiri well informed, tiri well encouraged. Maita Jehovah nenyasha dzenyu dziri mushoko renyu muzita raJesu tokutendai, amen. Mapisarema anoti David ari kunyora. Anonyora achiti pavesi ya 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Toda kugumira pa verse 3. Zvikanzi neshoko raMwari wakakomborerwa munhu asingafambi kana kuti munhu asingagari nevanhu vasiri godly. Saka akakomborerwa. Zvitaurwa nevhesi ndezvekuti pari kunzi akakomborerwa. Vhesi iri kuti he is blessed in that there are a lot of things zvinowanikwa in the company of these ungodly people. There are a lot of things zvinowanikwa in the ways of these ungodly people, in the ways and lifestyles of the scornful. Izvi zvinhu izvi vhesi iri kuti the person who decides not to be part of
the ungodly, receives a blessing of not coming to contact with the filthy lifestyle dzevanhu vari ungodly. Mwari kudenga akuitire zvakanaka, vakukomborerei. Imwe blessing yaunongoda muupenyu is to disassociate yourself from ungodly conversations, ungodly people. Izvozvo chete zvine blessing yazvinounza muupenyu hwako. Dzimwe bitterness dzamuinadzo muupenyu in general is because you have decided to associate yourselves with political conversations that are deep and filthy. And as such, even your conversations, you are always complaining, you are always grumbling, your speech towards other people testifies of the path and associations that you are part of. We want to pray for this blessing. May the Lord pull his children out of all unnecessary companies. Tifambe munzira yakarurama. Anzi munhu uyu anofunga pfungwa dzake anofunga pamusoro pemutemo waMwari, anomeditate. When I was reading about meditation is to inonzi ine concept yeku-empty your mind, but not kusiya mind yako iri empty, but ine concept yeku-empty your mind. How? Empty mind nekupinza zvimwe zvinhu. So paunopinza certain material a lot and you focus on that material, your mind is emptied of the material yanga irimo. Yosara yakugamuchira material nyowani, yove ne focus on the new material. Sa pari kunzi panapa munhu uyu isa focus yake ne effort yake pazvinhu zvaMwari, anofungisisa pamusoro pemutemo yaMwari kuti ndingawo munhu akanaka sei kuti ndifadze Mwari. Zvikanzi munhu akakomborerwa. Saka vhesi yazoti anofananidzwa nemuti wakasimwa pahova dzemvura. Ndo patinoda kuti tidzidze, and he shall be like a tree planted by the rivers of water. Chatinoziva ndechekuti miti, the reason trees have got roots, some have actually deeper roots, it's because the roots go deep and wide in search of water and food. But this tree now, yakasiyana neimwe miti pakuti the verse iri kuti by deciding, consciously deciding to disassociate yourself nezvinhu zvisingadiwi naMwari, God will plant you close to him. He is the source of water. We are planted by the sources of water. We have a continual source of water, a continual supply. When it is dry season, isusu, we will not suffer the dryness of the season. In the same way, inosuffer nemiti iri kugomo, because isusu, we are close to the source of water. This tree, because of its proximity to the source of water, it stays strong and stable. This tree is deeply rooted in the source of its only life, which is the water. So vhesi iri kufananidza vanhu vadzurwa munyika naMwari, vakumbira kuti Mwari avabuditse mumusic yenyika dzino, kuti Mwari avaise kuti vaswere vachiteerera nziyo dzinorumbidza Mwari. Zvikanzi ivavo vapadhuze naMwari, vafananidzwa nemiti yakasimwa pahova dzemvura. Mwari wekudenga ngaakukomborerei. Achizi chishuwiro chako here mangwanani ano, kuti Mwari ndodawo kuti mundibvise uku, ndodawo kuti Mwari mundibvise uku ka, mundiisewo pedyo nemi pahova dzemvura. So kuve pahova dzemvura ka, vhesi iri kutoti mashizha emuti uyu haasvavi, zviri kureva kuti mashizha eimwe miti anosava, anooma. Kuoma nekusava kunoreva kuti there is a strain mukuwanikwa kwemvura. But because this tree
iri padhuze nemvura, mashizha awo haaomi, mashizha acho haasvavi. Sometimes chimwe chinoita kuti language yedu isvave inyaya yekuti kwatakasimwa hakuzi padhuze neuyo anopurifya mitauro yevanhu. Chinoita kuti pfungwa dzedu dzisvave, dzisvibe, inyaya yekuti kwatakasimwa, kwatakadecide, kwatinoenjoya kuve kure nesource yepurification. Let us ask the Lord pamangwanani ano pamunamato to bring us close and plant us by the sources, by the riverside. Zvikanzi, this tree brings forth fruit. Galatians 5 achitaura pfungwa iyi, verse 22 to 23. And now the fruit of the Spirit is. Ndo panotaurwa wana joy, ndo panotaurwa wana love, ndo panotaurwa wana endurance, ndo panotaurwa wana patience, panotaurwa zvakawanda. Sapari kunzi sometimes these elements dzatinoda, love yatinoda kuve nayo munyika nemumhuri dzedu, kana tikave planted by the riverside, we will bring forth fruit, the fruit of the Spirit. John anodaro pana chapter 15 verse 5. Achiti davi rimwe nerimwe riri mandiri, if you abide in me, muchave nezvibereko. Mangwana nanu vana vaMwari, pane zvinhu zvatisina, kwete nekuti Mwari haana kana kuti Mwari haadi kutipa, but tinozviwana kana tikaswedera pedyo naMwari, pedyo nemuchinjikwa muimba anoimba. Pane tsime kwaro, mvura yekurapa inobva kuna Jesu. Mangwanani ano, let it be our prayer. Ngatiti kuna Mwari, the songwriter says, draw me nearer close to thee. Ndiswededzei pedyo nemi Mwari, I am thine, O Lord. Ndatsvaga chiso chenyu, ndiswededzei, draw me nearer unto thee. Kana tikave pedyo naMwari, Mwari anotitungamirira. The last part of this verse yatiri kudzidza inoti yoka, this tree bringeth forth his fruit in his season. Nguva pfupi yasara kuti tinde kunonamata. There's a gospel that I want to bring forth to the Christians, to my brothers and sisters, as we journey in this journey of faith. We need to accept, we need to embrace the gospel of seasons. Muti uyu uri kunzi wakasimwa pahova dzemvura. Vhesi haisi kuti unogara uine zvibereko. Vhesi iri kuti what this position does is it makes sure that when it's season for fruits, the tree fails not. Saka zviri kureva kuti muti hauzowani zvibereko gore rese. Kune vanhu vanofungidzira kuti kana vachinamata Mwari, they should have all they need nguva ipi neipi. Hanzi neumwe munyori panapa anonzi Trapp, Trapp. Hanzi there are no barren trees in God's orchard, and yet they may have their fits of barrenness. Zvikanzi hakuna muti muorchard yaMwari unonzi wakundikana kubereka. Zvikanzi but muti umwe neumwe unombove nekanguva nekafezi kebarrenness, kekuita sekuti haubereke. Zvikanzi as an apple tree sometimes hath. Ndiitangire pakuti and yet they may have their fits of barrenness as an apple tree sometimes hath. Zvikanzi zvinongoita miti uye akangoshandisa muti wemuapple, but ngatishandise miti yese yatinoziva. Pane imwe nguva yaunenge usina mafruits. Zvikanzi but they will re-flourish with advantage. Ndozvinoita vana vaMwari, planted by the sources, by the riverside, they will re-flourish with advantage. Our advantage is when other trees are failing kupa mafruit mu season yemafruits, because we are trees planted by the sources of water, we will fail not. When other husbands are failing to be faithful
in this time yatiri kurarama, because we are trees planted by the sources of water, we will fail not. When other wives are failing to submit to their husband in this era, the 21st century, we will do that. Why? We are trees planted by the sources of water, by the riverside. When other trees are going through a strain, and when other trees are being disadvantaged by nature and the surrounding conditions, isusu we have an advantage yekuti we are planted by the riverside. Mwana wa Mwari, being a Christian will not mean kuti uchave nema fruits all the time, but will mean kuti when it's time to have fruits, God will not fail you. While we wait for fruits, let's continue to celebrate kuvene mashizha ari green all year, but my fruits anouya in season. May the Lord help you. May the Lord remember you. Panguva zhinji, we expect things. Zvinoita sekuti but kana inini ndatenda muna Mwari zvakati nezvakati ndakasiya ndinotenda muna Mwari, why is it zvinhu zvangu hazvisi kufamba? Mwari anomira newe. Saka pane nguva yekuti mukasvika pamutika, mukoma wanga anotanzi mukasvika pamukotapeya usina vana, songu isiri nguva yemakotapeya, munofunga kuti mukotapeya wechirume. But kana nguva yemakotapeya yasvika munowana wakarembera so. But Mwari kudenga ngaatibatsire. I know patiri kudzidza pfungwa iyi, vamwe amuzi museason, rambai muri pa the sources of water. Musaenda kung'anga, musanotsvaga zvimwe zvinhu. Trust in the Lord, rambai muri ipapo, rooted on the source of water. When it's fruits season, the Lord will re-establish you. The Lord will re-flourish you with an advantage. Ndosaka tichinamata. Chinotisiyanisa nenyika ndechekuti isusu zvedu hanzi chinhu chipi nechipi chaanobata chichaendeka. The presence of God changes everything. Mangwanani anoda kuti tinonamatira pfungwa dzatadzidza pachidzidzo chedu. Pfungwa yekutanga, Mwari ngaakubvise kusina chikomborero, ambokuunza kuchikomborero. We have littered social media with hashtags of the things that we expect political leaders, economic leaders to change. But this morning we want to litter heaven with our requests. Let's take our request to God. Let us be close to God. Let us be acquainted with Him, acquainted with His ways. Kana tikadaro tinove miti yakasimwa pahova dzemvura. Mwari kudenga vatikomborere. God prepares us. Mwari vachitikomborera, vakamirira kuti pachikomborero muti unenge uchigadzirwa uri pamvura, usati wabereka unenge uchidevelopa mamwe mabranches, aripo acho anenge achisimba kuitira kuti kana waakuzobereka ukwanise kusustaina zvibereko zvavo. Hamusati mamboona here mimi miti inokwachurwa nemafurutsu, kuita mafurutsu akawanda zvokuti muti unodzimara wazotsemuka watyoka. Indofunga kuti kufunga kwangu through my experiences upenyu hwangu, zvimwe zvinhu Mwari zvakawithholda zvavasati vakupa, Mwari vada kuti utange wasimba. Muti wakasimwa pahova dzemvura. God is developing this tree. Da kuti unamatire pfungwa iwe. Mwari, before my season of fruits comes, my season of fruition, before it comes, may you strengthen me. May you make me a tree strong. Nditi ndive muti wakasimba, designed to sustain your blessings. Miti yakawanda yakapfaurwa nezvikomborero. Kana Mwari opa, anopa. It is His nature. But miti yakawanda inangozorarama. Miti yakawanda ine mabranch yakatyorwa nemafurutsu. Iwo wakasimwa pahova dzemvura. God will give you stability and strength to sustain the blessings. That is our prayer for this morning. Ande tinonamatira pfungwa iyi. Izvezvi muhomwe mako munogona kunge musina chirimo. Ingori nguva yekuti haisati yanguva yemafurutsu. Haizvisi kuti Mwari akakufuratira. Pray to God that while I'm waiting, may you strengthen me. Izvezvi dzimwe nguva
hamuna zvamuri kutsvaka, zviri kunetsa, zvakati nezvakati. Haisi nguva yekuti Mwari akafuratira vanhu vake. Rambai muri pahova dzemvura. Kana muri pahova dzemvura muchazviona. Nguva yemafurutsu ikange yasvika, the right season, when the right season comes, God will not fail you. May God bless you. May God richly be with you today as you contemplate and meditate on his word. Mbobvisai pfungwa dzenyu kumamiriro enyika. Our conversation is in heaven, Philippians anodaro. Imbobvisai maonero enyu mumapolitics, imbobirai kuvepfeka misoro yemapoliticians. Be the children of God. Mwari wedu isanoti sustain. My trees planted by the sources of water. May God bless you. Mwari wakuitire zvakanaka mangwana nani. Toda kunamatirai. Mugove nezuva rakanaka. Patiri kuva nenguva yemunamato mangwanani ega ega. Muve nezuva rakanaka. Muve ne-fruitful day. Ngative nenguva yekunamata. Baba vedu vakatendeka vari kudenga. Tinotenda nenyasha dzenyu. Toda kutendai neshoko renyu nekuti nderazvokwadi. Maita Mwari mataura nesu sevana venyu. Mukatidzidzisa kuvimba nemi. And matidzidzisa Jehovha kuti kune nzira dzatinogona kuropafadzwa kana tikabva madziri. Pamazviita izvi, mazviita nekuti mamuchiziva kuti pane vana venyu vanoda kuzvinzwa. Vazinzwa vakunzwai. Vagamuchirei muvarangarire nezita raJesu. Vachaswera muzuva ranhasi. Vamwe miti season yavo yemafurutsu yakasvika. Pavanoenjoya mafurutsu aya, muvakomborere kuti vatende zita renyu. Vamwe miti yakamirira season ngavarambe vari pamuri. Tinotenda nekuti muri Mwari. You make all things good and right at the right time. Maita in Jehovah muswere nevana venyu muzita raJesu tinokutendai. Amen. Mwari akukomborerei vakuitirei zvakanaka. Muchinjiko pane tsime kwaro, mvura yekurapa yabva kuna Jesu. Ndipo
Riro oro rwangu Rosembire na Kristu hadi nawiri nemuno asimozita ra Jesu dinomira kuna Jesu dienombo eyo yangu shimwe dichanyura zangu kuti awi kwa gerima titi zake no karira mekwa uro yesima ruokora kendo bata dinomira kuna Jesu dienombo eyo yangu shimwe dichanyura zangu sifungo sikwinile kulabo abatebile na ngamina ngitangele ujesu ngizamtebile ujesu Kristu etwala kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula kukhala itilongo kuyena ngikuphungele ngigqokise ngobungcwele esigodlweni yovela ujesu Kristu etwala kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula ujesu Kristu etwala kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula